Namaskaram. Welcome to the today's session. Today's lesson is titled as Enikki Pacha Vellam Kudikkamu, which means can I drink plain water? This lesson focuses on imperative forms in Malayalam. The imperative form is used to give commands, instructions, requests or suggestions. Studying imperative forms is essential for a second language learner. These forms are commonly used in daily interactions to give commands, make requests, offer suggestions, etc. Learning imperative forms also include understanding how to be polite and respectful when making requests or giving commands. This is important for maintaining positive interpersonal relationship. Before starting the lesson, we will go through the key vocabularies mentioned in this chapter. First word is Pacha Vellam, which means plain water. Then Pani. Pani means fever. Daham. Daham, thirsty. Then Vallata. Vallata means terribly. The next word is Kanni Vellam. Kanni Vellam means rice gruel water. Then Innale. The word Innale means yesterday. Mininyannu, day before yesterday. Mattandal means day after tomorrow. Then Marunnu. Marunnu means medicine. Choru, rice. Veprala, fuss or hurry. Then Kuti. Kuti means child. Chuma, cough. Chetan means elder brother. Vairuvedana, which means stomach ache. Vashi, stubbornness. Kuli, bath. In this lesson, the conversation between a child named Rani and her mother, focusing on Rani's health and her requests for food and other needs during fever. We'll start the conversation. Rani, Amme, Enikki Pacha Vellam Kudikkamu. Rani, Mom, can I drink plain water? Rani is the person's name. Here, Rani is asking to her mother for getting permission to drink plain water. Here, Pacha Vellam. Pacha Vellam means plain water. Vellam means water. Pacha Vellam means water which is not boiled. Different types of water are available. For example, Tanutta Vellam means cold water. Choodu Vellam, which means hot water. Uppu Vellam means salt water. Then the word Amme, it is an affectionate way of calling one's mother, similar to saying mom or mummy in English. Generally, Malayalis used this term for addressing own mother or elder women. The word Enikki, which means to me or for me. The term Kudikkamu means can I drink? Here, Rani is seeking permission to drink water. Using the word Kudikkamu, she is asking a question for permission or enquiring that if it is possible to drink plain water. The word Kudikku means to drink. Here, the suffix am indicates the permissive mood marker, and the question marker suffix o is attached with the permissive form, and the word becomes Kudikkamu. It is a question about possibility or permission. If we need to ask a permission with polite, we can use the following forms. The sentence Enikki Pogamu, which means can I go? Enikki Varamu, can I come? Enikki Cheyamu, can I do? Enikki Tinnamu, can I eat? The above mentioned examples show the imperative mood marker am and the question word marker o makes the sense of seeking permission to do something. In English, how the way we are using the word can as a modal verb, likewise the permissive mood we can use in Malayalam as well. These mood markers convey expressions like necessity, permission, possibility, certainty, desire, etc. Then
The next dialogue. അമ്മ. നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ മോളെ, നീ ഇപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കണ്ട. Mom, my dear, you have a bad fever. You don't drink plain water now. നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ means you have a high fever. Here, nalla is describing word. It describes about the fever. The word pani means fever. Nalla pani means high fever. Mole is the sweet and affectionate term to refer girl or a girl child. The word ippol, which means now. The word kudikenda is the negative verb. It is the negative form of the verb kudikuga. Here, kudikika means to drink. The defective verb venda is attached with the verb kudikku and forms kudikenda, which means don't drink. Due to sandhi changes, the word is conjoined like this. Verb plus defective verb combinations will see here. The word kananda. Here, kana plus venda forms kananda, which means don't see. Then the word varanda. Varu plus venda forms varanda. Here its meaning is don't come. Then tinnanda. Tinnu plus venda, tinnanda. Don't eat. Mindanda. Mindu plus venda, mindanda. That means don't talk. Nokanda. Nokku plus venda forms nokanda, which means don't look. These usages is used to advise or instruct someone not to do something. These forms will help learners to communicate in real life contexts. Then, റാണി. പക്ഷേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടമ്മേ, എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം. റാണി. But mom, I'm very thirsty. I needed to drink something. The word പക്ഷേ means but. വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ട് means terribly thirsty. For the word thirsty, the equivalent Malayalam word is daham. Here the word vallata, it is an adjective which means terrible or intense in English. It is used to describe the degree or intensity of something, often conveying a sense of extremity. Here vallata is indicating that the condition is like a thirst is extreme or intense. Then എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം, which means I need to drink something. എന്തെങ്കിലും means something. The word കുടിക്കണം means must drink or should drink. Here the suffix anam, it is used to convey necessity or obligation. So കുടിക്കണം is an imperative form suggesting that drinking is necessary or required. The verb plus anam combination word will see. More examples we can check it. Varu plus anam forms varanam, means must come. Poga plus anam, which means poganam, must go. Taru plus anam forms taranam, must give. Kana plus anam forms kananam, must see. These forms are a form of the imperative mood, indicating that something must be done. It is commonly used in commands, requests or suggestions that imply a sense of duty or requirement. I hope all of you got an idea regarding this. Then next sentence, amma. കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളമോ ബാർലി വെള്ളമോ കൊണ്ടുവരട്ടെ, അത്ര നേരം നീ ഒന്ന് വെറുതെ കിടക്കൂ. Mom, let me bring some rice gruel or barley water. Till then, you please lay down quietly. The word kurach, which means a little, some or a few. It is used in various contexts to indicate a small quantity or a lesser degree of something. Kanni vellamo, barley vellamo means rice gruel or barley water. Here the word final O, it is a question word marker. Here asking the choice of the hearer. We'll see the examples. Chayayo, kapiyo means tea or coffee. Chudo, tanupo, hot or cold. Ratriyo, pagalo means night or day. Then the next word kondu varate
It is an imperative form in Malayalam. It is used to make a polite request or suggestion. It means, shall I bring or let me bring in English. This form is an example of imperative mood. The form atte, it is attached with the word and make the new words. Examples will check here. Taratte, let me give. Pogatte, let me go. Nilkatte, let me stay. So, in these contexts, mother is offering to bring some rice water or barley water for her daughter. Using these forms, one can ask permission, request or suggestion. The phrase "Atra nera nee onnu verude kidakku" means meanwhile you just lay down and rest. In English, Atra nera, which means meanwhile or during that time. Onnu means just. It is used for giving an emphasis. Verude means idle or free, implying without doing anything. Then kidakku means lay down. This phrase is comforting command suggesting that the person should take rest while something else is being done. The word kidakku, it is an example of imperative mood. The final u, it is attached with the verb and makes the words. See some more examples. Varu, please come. Taru, please give. Pogu, please go. These are the examples of imperative forms in Malayalam. Varu means varu plus the u marker forms varu, means come. Taru, which means give, taru plus u and forms taru. Pogu means go. Pogu plus u forms pogu. These forms are used to refer commands or requests. It is used to instruct someone to perform the action. They are simple but essential part of everyday conversation. Rani, വേണ്ട അമ്മേ, ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ മരുന്നും ബാർലി വെള്ളവും റൊട്ടിയും മാത്രമായിരുന്നില്ലേ? റാണി, no mom, wasn't it just medicine, barley water and bread for me yesterday and day before? Rani is expressing that she has already been having medicine, barley water and bread for the past 2 days and is likely indicating that she doesn't want more of the same. She refused politely with the word venda, means no or I don't want. Then the word innale, which means yesterday. Mininyannu, that means the day before yesterday. These are the terms, time related terms in Malayalam. The word innale means yesterday. Mininyannu means day before yesterday. Then innu means today. Innale yesterday, mininyannu day before yesterday, naale tomorrow, mattannal day after tomorrow, pitte divasam next day, tale divasam previous day. These all are time and date related words in Malayalam. This word will help learners in daily conversation. The word okay, which means all or all together. It provides a practical example of how to talk about daily routines, preferences and refusals in a conversation context. Then mother is answering that, Amma, mole paniyelle. Mom, my dear, you have fever, isn't it? Pani means fever. Some common disease names in Malayalam will learn today. Jaladosha, which means cold. Chuma, cough. Talavedana, which means headache. Talakarakkam or talachuttal, which means dizziness. Tondavedana, throat pain. Vayaruvedana means stomach ache. Then go to the next sentence. Rani, ഈ പനിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. Rani, this fever is the reason for everything. The word karanam means reason. Then mother is asking Amma, അതുകൊണ്ട്? Mom, so what? The word അതുകൊണ്ട്, which means therefore or because of that. It is used to indicate a consequence or result of a previous
statement. Actual category of this word is conjunction. But in this context, mother is asking more clarification or question. Then, റാണി, ശരി, ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ മുതലെങ്കിലും എനിക്ക് ചോറുണ്ണാമോ? റാണി, okay, I don't want anything now, but can I have rice from the day after tomorrow? The word ശരി means okay in English. The word ഇപ്പോഴൊന്നും is the combination of two words, ഇപ്പോൾ and ഒന്നും. ഇപ്പോൾ means now, ഒന്നും means anything. വേണ്ട is the negative word, which means don't want. The whole word structure meaning is ശരി ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട means alright, not now. Then the sentence പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ മുതലെങ്കിലും എനിക്ക് ചോറുണ്ണാമോ? The word പക്ഷേ, which means but, however or yet in English. It is a conjunction word. The word മറ്റന്നാൾ, which means day after tomorrow. മറ്റന്നാൾ മുതലെങ്കിലും. Here മുതലെങ്കിലും means at least or even if. എനിക്ക് ചോറുണ്ണാമോ, which means can I have a meal or rice. This usage conveys a polite request. The final form amo gives the sense of polite or request. അമ്മ, എന്തൊരു വെപ്രാളമാണ് കുട്ടി, നിന്റെ പനിയും ചുമയും എല്ലാം ഒന്ന് കുറയട്ടെ, അതുവരെ നീ ചോറും പലഹാരവും ഒന്നും കഴിക്കണ്ട. മദർ, മൈ ഡിയർ, വാട്ട് ഹറി is this? Let your fever, cough and all come down. Till then, don't take rice and snacks. Here, എന്തൊരു വെപ്രാളമാണ് കുട്ടി means what a hurry or fuss. The word കുട്ടി, which means child, kid or student or younger one. It is a common term used affectionately to refer to a child or young individual. Then, നിന്റെ പനിയും ചുമയും എല്ലാം ഒന്ന് കുറയട്ടെ, which means let your fever, cough and all come down. നിന്റെ means yours. പനിയും ചുമയും means fever and cough. ഒന്ന് കുറയട്ടെ means let it subside a bit. The verb കുറയട്ടെ, it is an imperative mood. The form atte is the marker. It is attached with the verb. This form is used to express command, request or wish. Similar kind of examples will discuss. വരട്ടെ, let come. പോകട്ടെ, let go. ചെയ്യട്ടെ, let do. These forms are used to express command or request in a polite way. The next sentence, റാണി, അപ്പോൾ ചേട്ടന് മാത്രം എല്ലാം തിന്നാം അല്ലേ? ഇന്നലെ ചേട്ടനും വയറുവേദനയായിരുന്നില്ലേ? റാണി, then only my brother can eat everything, right? Yesterday wasn't he also have stomachache? അപ്പോൾ ചേട്ടന് മാത്രം എല്ലാം തിന്നാമല്ലേ? Here the word അപ്പോൾ means so. ചേട്ടൻ is elder brother. The word മാത്രം means only. തിന്നാം means eat. അല്ലേ means isn't it or right. The form അല്ലേ is used as a confirmation or agreement, seeking confirmation. Here the word തിന്നാം, which means can eat. The imperative marker am, which is attached here. It comes from the verb root തിന്നുക, and by adding the suffix am, it is conjugated to indicate the possibility or permission. For example, പോകാം means can go or may go. വരാം can come or may come. കാണാം can see or may see. These are common Malayalam verbs in their potential possibility form, often used to suggest or indicate an action that might or can happen. അമ്മ, കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാശി പിടിക്കേണ്ട മോളെ, 2 ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ, പിന്നെ നിനക്കെല്ലാം തിന്നാം. Mother, dear, don't be stubborn like a little child. Let's wait for 2 more days. After that you can eat everything. The sentence കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാശി പിടിക്കേണ്ട മോളെ means don't be stubborn like a little child. 2 ദിവസം. Here 2 ദിവസം means 2 days. The word
2 ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ means let wait for 2 more days to pass. The polite form of suggestion is expressed here by using the word കഴിയട്ടെ. പിന്നെ നിനക്കെല്ലാം തിന്നാം means then you can eat everything. തിന്നാം which means can eat. The next sentence റാണി ഈ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് തല കുളിക്കാമോ അമ്മേ? റാണി can I have a head bath on this Saturday? Saturday means ശനിയാഴ്ച. Likewise, other days names also will learn now. The word ആഴ്ച means week. ഞായറാഴ്ച means Sunday. തിങ്കളാഴ്ച which means Monday. ചൊവ്വാഴ്ച Tuesday. ബുധനാഴ്ച Wednesday. വ്യാഴാഴ്ച Thursday. വെള്ളിയാഴ്ച Friday. ശനിയാഴ്ച Saturday. Then the word എനിക്ക് തല കുളിക്കാമോ. Here എനിക്ക് means to me or for me. തല means head. കുളിക്കാമോ means can I take bath. Here kuli means bath. The suffix am and the question word marker o which is attached here and the word become polite question or request form. So using this polite question marker suffix we can make many new words. Examples will check. പോകാമോ can go or shall go. വരാമോ can come or shall come. കാണാമോ can see or shall see. അമ്മ ഒന്ന് ചുമ്മാ കിടക്കൂ മോളെ. ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനിയും 3 ദിവസമില്ലേ. കുളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. നീ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കുടിക്കണം. മണി 11:15. Mother, my dear, please lay down quietly. Aren't there 3 more days for Saturday? We can think about bath on that time. Now you should take this medicine. Now time is 11:15. Then ഒന്ന് ചുമ്മാ കിടക്കൂ മോളെ. Here just lay down for a while dear. ചുമ്മാ means simply. ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനിയും 3 ദിവസങ്ങളില്ലേ means isn't there still 3 more days until Saturday. ശനിയാഴ്ച means Saturday. 3 ദിവസം means 3 days. The word ദിവസം means day. കുളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. Let's think about bathing that time. നീ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കുടിക്കണം which means you need to take your medicine now. മരുന്ന് means medicine. Then മണി 11:15 means time is 11:15. The Malayalam word mani means time in English. 11 is equivalent to numerical number 11. 11:15 means 11:15. By following this conversation, you can understand the polite way to express concern, make requests and respond to questions in Malayalam. For your better understand, I will read the conversation once again. എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാമോ? Can I drink plain water? റാണി അമ്മേ എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാമോ? റാണി മോം can I drink plain water? അമ്മ നല്ല പനിയുണ്ടല്ലോ മോളെ, നീ ഇപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കണ്ട. മോം മൈ ഡിയർ യു ഹാവ് എ ബാഡ് ഫീവർ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡ്രിങ്ക് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ നൗ. റാണി പക്ഷേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടമ്മേ, എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം. റാണി ബട്ട് മോം ഐ എം വെരി തേഴ്സ്റ്റി, ഐ നീഡ് ടു ഡ്രിങ്ക് സംതിങ്. അമ്മ കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളമോ ബാർലി വെള്ളമോ കൊണ്ടുവരട്ടെ, അത്ര നേരം നീ ഒന്ന് വെറുതെ കിടക്കൂ. മോം ലെറ്റ് മീ ബ്രിങ് സം റൈസ് ഗ്രൂവൽ ഓർ ബാർലി വാട്ടർ, ടിൽ ദെൻ യു പ്ലീസ് ലേ ഡൗൺ ക്വയറ്റ്ലി. റാണി വേണ്ടമ്മേ, ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് മരുന്നും ബാർലി വെള്ളവും റൊട്ടിയും മാത്രമായിരുന്നില്ലേ. റാണി നോ മോം, wasn't I am having only barley water, medicine and bread from yesterday and day before yesterday. അമ്മ മോളെ പനിയല്ലേ. മോം മൈ ഡിയർ യു ഹാവ് എ ഫീവർ isn't it? റാണി ഈ പനിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. റാണി ദിസ് ഫീവർ ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ എവ്രിതിങ്. അമ്മ അതുകൊണ്ട്. മോം സോ വാട്ട്,
റാണി: ശരി, ഇപ്പോഴൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ മറ്റന്നാൾ മുതലെങ്കിലും എനിക്ക് ചോറുണ്ണാമോ? റാണി: ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിത്തിങ് നൗ, ബട്ട് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് റൈസ് ഫ്രം ദ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ? അമ്മ: എന്തൊരു വെപ്രാളമാണ് കുട്ടി. നിന്റെ പനിയും ചുമയും എല്ലാം ഒന്ന് കുറയട്ടെ. അതുവരെ നീ ചോറും പലഹാരവും ഒന്നും കഴിക്കണ്ട. മദർ: മൈ ഡിയർ, വാട്ട് എ ഹറി ഈസ് ദിസ്? ലെറ്റ് യുവർ ഫീവർ, കഫ് ആൻഡ് ഓൾ കം ഡൗൺ. ടിൽ ദെൻ ഡോണ്ട് ടേക്ക് റൈസ് ഓർ സ്നാക്സ്. റാണി: അപ്പോൾ ചേട്ടന് മാത്രം എല്ലാം തിന്നാം അല്ലേ? ഇന്നലെ ചേട്ടനും വയറുവേദനയായിരുന്നില്ലേ? റാണി: then only my brother can eat everything, right? Yesterday wasn't he also having stomachache? അമ്മ: കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വാശി പിടിക്കണ്ട മോളെ. 2 ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ, പിന്നെ നിനക്കെല്ലാം തിന്നാം. മദർ: ഡിയർ, don't be stubborn like a little child. Let's wait for 2 more days. After that you can eat everything. റാണി: ഈ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് തല കുളിക്കാമോ അമ്മേ? റാണി: ക്യാൻ ഐ ഹാവ് എ ഹെഡ് ബാത്ത് ഓൺ ദിസ് സാറ്റർഡേ? അമ്മ: ഒന്ന് ചുമ്മാ കിടക്കൂ മോളെ. ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഇനിയും 3 ദിവസമില്ലേ? കുളിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. നീ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് കുടിക്കണം. മണി 11:15. മദർ: മൈ ഡിയർ, പ്ലീസ് ലേ ഡൗൺ ക്വയറ്റ്ലി. Aren't there 3 more days for Saturday? We can think about bath on that time. Now you should take this medicine. Now time is 11:15. This lesson demonstrates how to use imperative verbs and polite requests. The dialogue shows how to make requests, respond politely, and express concern or reasoning. This lesson provides rich information about the imperative verbs and its usage. This lesson provides insight into make polite requests and making instructions. By studying imperative forms, a second language learner can navigate various situations confidently and effectively, making their language learning journey more practical and immersive. So, you do practice. Today's session we are wind upping here. Thank you.